tous. Welcome to the Business Corner. Welcome to Rotschill Anderson Show. Inside the Business Corner, 3 heures jusqu'à 4 heures, mesdames et messieurs. Et puis, bon, on a pour connaître chose, tout qui patronne. Vous êtes famille, là. On a commencé à 3 heures. Ah. 1 minute, vous gagnez devant, hein? Yeah, we're doing a refresh right now. I'm seeing the earplugs that they're handing you, and your man going across the camera. Yeah. We're doing a refresh right now. That's fine. But as long as I just, nous fait bon. About 19 seconds. Yep. We finish our refresher? Okay, the refresh is done. You can go live. M'vons photo ça pour mettre. Pour sure. 8, 6, 5. Comment c'est réclame là? Comment c'est où les réclames là? Eh oui, bonsoir mesdames et messieurs. Salutations spéciales à vous tous. Welcome to the Business Corner. Welcome to Rotschill Anderson Show. Inside the Business Corner, mesdames et messieurs. 3 heures jusqu'à 4 heures. Et pas oublier ou capable de regarder show ça live. Ça qui est important, c'est sous regarder show en live, c'est lui-même qui est plus important. Et c'est lui qui est important et pas oublier hello et no, there's a delay. We start already. There's probably a delay, but we already start. It should be coming up anytime soon now because of the delay, but we on. All right, you got it, right? Ok. Et Igor, mesdames et messieurs, encore une fois, salutations spéciales à vous tous. Je m'excuse. Salutations spéciales à vous tous. Welcome to the Business Corner. Welcome to Rotschill Anderson Show. Welcome to Rotschill Anderson Show. Inside the Business Corner. Inside Pressure Point Network. Pas oublier, ou même captant des shows live dans 1320. Pas oublier show ça lui-même tout. Li dans Facebook. Et li dans YouTube. Et li dans... So, regardez show sur YouTube pour capable perdre rien. Parce qu'automatiquement, 4 heures arrivé, ça veut dire tout reste bagay important m'bral parler yo, eh bien, ou chiré. Et je dis m'bral faut chose qui est extrêmement important. Et une chose ça m'bral faire tout, ou une chose ça, et ou même qui spécialement qui est petit tout, et m'deka di ou qui nan la 18 ans, qui fin faire high school, doesn't matter. M'bral faut chose je dis qui est extrêmement important. Parce que m'bral parler de moi-même personnellement, Rotschill Anderson, et pas oublier en pile de nous qui connaissent du deal et pas oublier moi-même avant de gagner 2 grands timoun 21 ans 22 ans et 21 ans 22 ans et un petit garçon un petit fille et bien et puis me gagner 3 petits petits de cadeaux à l'âge 4 ans et 9 ans bref now problème qui vient gagner konya là 21 ans 22 ans ça c'est 2 ça grand moun yo et bien m'pral faut chose spécialement pour yo et ou même tout, si vous voulez prouver stratégie utilisée, oui, je ne peux pas différent parce que chaque monde n'a pas la même possibilité et tout ça. But nonetheless, mesdames et messieurs, vous pouvez l'apprendre. Je te dire how pour faire petit tout successful. 21-22 ans, on va parler de ça. C'est une bagaille que on va parler aujourd'hui dans le show. As a responsible father. Daniel. Un parent responsable. Nous allons parler de papa. Responsible father. Nous allons parler de ça. Et une bagaille avec encore 2 sujets nous allons traiter. Et puis, 2 premiers sujets nous allons traiter, c'est domestic abuse et sexual abuse. Nous te dit directement, ouais, m'ba choisir sexual abuse côté oui, but nous choisir m'te dit Saint-Domingue, Santo Domingo. Sexual abuse in Santo Domingo. Et ou gen droit ou elle vaste, mais non, li pas vaste. Et nous pourrons parler de différentes formes
de sexual abuse que ou même ou pas gen droit pas penser que c'est sexual abuse lié. Ça veut dire son show, moi-même personnellement, passionné de choix, parce que comme tout ça me bral parler yo, et je dis m'baye politique là en break, m'baye à faire des bagages haïtiens, qui passent misère, m'baye son break, but gen l'autre bagage qui est plus important. Parce que si m'pas traiter dossier important ça yo, eh bien plus haïtien pral passer misère. Now, mesdames et messieurs, une bagage que nous allons discuter, c'est sexual abuse avec jeunes petites femmes dans ce domaine. Et moi, même pas oublier, tout le monde connaît que m'a fonctionné Santo Domingo, normalement. Même genre, m'a fonctionné aux États-Unis, m'a fonctionné ce domaine, même genre, m'a fonctionné Colombie, même genre, et qu'on y a là, m'a établi pour me fonctionner Maroc. Now, et par contre, si production apparaît, et pour une vidéo, m'd'avoir joué, avant que je commence à parler de lui. S'il pas apparaît, eh bien, je commence. Daniel, avant depuis le soutien domingue na Et Daniel, j'aime dans l'eau. production apparaît. Daniel, Eh bien, ok, production. ça fait m'a posé avec moi, mais avant. Est-ce que vous avez... Daniel, et parce que aux États-Unis, où vient cette Oui, deuxième domaine. comment c'est pour vous? Depuis les embâches dans l'eau. Daniel, Daniel, avant depuis le soutien domingue na Daniel, avant pas j'aime dans l'eau. Daniel, avant depuis le soutien domingue na Daniel, avant pas j'aime dans l'eau. Daniel, vous fait un apposé avec moi, mais avant. Daniel, et pour ça, États-Unis, où vient cette maison domaine? Avant depuis les embâches dans l'eau. Daniel, sorti mon nez. Daniel, c'est vétérinaire, m'gain. Daniel, mon occasion, petit monde pour contre moi. Daniel, pas souhaité venir demander dans TikTok. Daniel, s'il vous plaît. Ok. Now, listen to this. Ça, ouais, m'te ka di ou. Parce que bagay yo prend l'autre niveau kounya là. Quel que soit moun qui gen problème ni kounya là, li, avant l'on moun te gen problème ensemble avec ou, li yo les deux trois moun zami qu'on connaît, et puis li fait connaît. Pas de kounya là, m'pa kon sou remarquer ça. Producer, depuis on faut, quel que soit moun qui gen problème ensemble avec ou, c'est social media le monter, zéan, pendant ce temps, plein de vie privée, parce que c'est dans social media que le monte, et puis il fait le monde entier connaît, mais qui ça qu'on fait? Ok, pas gain fait des bagages comme des cadous, tripotailles pour la caille, pas gain fait des cachets en brut encore. Son question qu'on a là, depuis on moun un problème ensemble avant, pas gain fait des bagages, non, c'est automatiquement monter dans social media, et puis pour y expliquer le problème, pour faire qui ça? C'est pour y chercher, m'te ka dire, on sort de, et ça nous relève, et validation, on sort de petty, et y a cherché pour capable de la peine pour yo. This is what they're looking for. Now, here's what it is. This young girl, practically, that she's 21, and the guy went to DR, just like basically boyfriend and girlfriend, and she just said it for a year, and then from that point, and then apparently, yes, the boyfriend and girlfriend, definitely they had sex, and now the girl pregnant. He went back, he came back to the US, and then left the girl pregnant, and the girl never heard anything from him. Doesn't talk to, he doesn't call her, anything like that. So now, apparently, yes, and this is the funny thing. The girl came to the camera showing, yes, she's pregnant, and then trying to reach out to him. I was with you. You are my girlfriend. For some reason, you got me pregnant. Since you went back to the US, you never call me. You never say anything to me. And while I'm pregnant. Now listen to these people. Me, I'm a man, as a father, okay? To me, that's wrong. To me, that's a form of sexual abuse. First of all, to get the girl pregnant, so you gotta have sex with her. Then, now, have sex with her, even yes, she agreed, it is consensual, but the fact that you got her pregnant, and then you never call her back, you came back to the US, living your good life, and then you never give her a call, you never let her know exactly what's going on,
and you know she's pregnant, especially in Santo Domingo, especially a girl that's 21 years old. Life is not easy in Santo Domingo. So to me, that's a form of sexual abuse. Because why is it sexual abuse? What's going on? You have good sex with her. Now the fact that you abuse her by getting her pregnant and do not take the responsibility. To me, that's a form of sexual abuse. So to me, that's a form of sexual abuse. It is a form of sexual abuse parce que ou entre Saint-Domingue ou Guasti femme nan li gen 21 ans, et li fait connaître li pas vin demander dans TikTok. Depuis te fin ta l'off in Guasti in Santo Domingo, qui sont fait ou retourner back aux États-Unis, she never heard from you. You are a freaking scumbag. You are not a good person. I don't know the situation clearly. Usually there's two story, but that story, if that's what it is, if secondly alleged là, that's what it is, eh bien, je capable de dire carrément, qui je monsieur elle encore? Daniel ou méchant? Daniel ou méchant? Because si ou ka prend ticket, ou remet avec pendant un an, you purchase your airline tickets. You went to the DR. Ou connaît Jean Santo Domingo difficile. Elle dit le terrain ensemble avec ou. Ou grossly. That means that there was some type of trust going on. Ou ta elle ou grossly et pour vivre de quitter Saint-Domingue ou entrer aux États-Unis, li pas jamais tando. Jusqu'à ce que li rive non point, li vin sous TikTok ensemble avec ou. Li vin sous TikTok pour le faire connaître que ou Taël, ou Grossly, et puis Daniel ou Jeto. That's not a good thing to do. Ouais, pendant ça, tout le monde dit, oh, Anderson, on parle from this, on parle from that. No, see, I never talk bad about women. I talk bad about what women do. What majority of women do. But guess what happened? But lorsque on moun ou abuse femme, I will talk, not even femme abuse anybody. It could be a child, it could be a dog, whatever that it is. I condemn all kind of abuse, quel que soit forme abuse à venir. Because one thing, c'est ce que tout le monde connaît, spécialement in Santo Domingo, mesdames et messieurs. Go paquet nèg vrai qui saute Miami, qui saute aux États-Unis, qui côté à Lambousin, y a Lambousin Saint-Domingue. 99% nèg ou ouais, jeune garçon qui pas près glomètre, qui dit à Saint-Domingue c'est Lambousin aller. They don't go to work. They don't go to create anything. They don't go do anything. They just go to have sex. Simple as that. They go and let me tell you this, I don't have no problem with that. That's fine. As a matter of fact, if you choose to decide pour payer, hey, listen to me. If that's the only thing you can afford, be my guest. But, pas oublier, at the same time also, you cannot be having sex ensemble avec femme ou ta femme and then be irresponsible. Because vous connaissez pour notre femme se capote, there's a great possibility that femme ça might get pregnant. And then I always say that the biggest mistake a man gonna make in his life, and the biggest mistake a woman going to make in her life, you cannot be having sex is who you have kids with. Especially if you're a responsible man. There's a great possibility. Let me tell you this. We're going to faire tout sauver. Send your kids to best school. Okay? Educate your kids spiritually. Do whatever that it is. But one thing that you cannot prepare your kids for is who the type of woman he's going to choose to have kids with. Because let me tell you this. L'honnête jeune garçon, pour la femme, c'est comme tes cadeaux, son monde qui va acheter une machine. Même la machine n'est pas bon, on met dit n'est pas bon. Depuis le même machine, non, ton écrit boulit, mais la vache quand même. Same thing when it comes to women, especially men. On met dit femme nan yo, petit, pas prendre femme nan, c'est bousin lié. Les gagne pas de 40 nèg, les gagne longtemps la sous béton, la y a man jungle, oui. Les gagne en pile nèg ta elle, oui, en pile musicien man jungle, oui. Même la machine n'est pas bon. Depuis c'est femme ça pas gon merde ou ka dit la prend quand même pour là les folies a fin passer OK les folies a fin passer kounya là li pral découvrir femme non et laisse ça pral réaliser it was a mistake
Ça te pense qui te femme de rêve liya, c'est les ça qu'on y a là pour le ouais. Femme ça. Inside that dream, pendant te femme rêve li, qu'on y a la femme ça, c'est femme ça qui vit nightmare li. Parce que love dream, there's two things that can happen. You can have a good dream, you can have a bad dream. But from the beginning, ou pas comme même qu'on femme non pensé, that's your dream woman. Et puis qu'on y a là, ou pas prendre conseil, ou pas attendre moun. Then you realize later on, that's that woman that was in your dream, that was your dream woman, she become your nightmare. She become your nightmare woman. And especially when you have kids with her, there's nothing you can do about it. She's gonna be a nightmare in your life forever. Because that kid, that's the kid that's gonna keep her in your life. Doesn't matter for how long till the day you die. You see? So therefore, when you have kids with her, there's nothing you can do. As a man, you have a responsibility. Nightmare in your life forever. Ou gwa son femme, ou ki baby c'est tout. That's the kid. Simple as that. Keep her in your life. Simple as that. Matter for how long till the day you die. M'ti aske tout moun comprenne ça bien. So therefore, ouais moi-même, m'bo exemple sou tête femme. You have a responsibility. M'pa obligé un bon boyfriend pour une femme. M'pa obligé un bon mari pour une femme. M'obligé. Ouais moi-même. M'obligé pour un bon papa pour petit. You are obligated to be a good father for your kids. Let me repeat it for you to understand. Men, nous même garçons qui regardent là, young men that's watching my show. You don't have to be a good boyfriend. You don't have to be a good husband. You don't have to be a good sex partner. You don't have to be good on anything for a woman. Let me repeat it for you to understand. The moment you make the mistake and have kids with a woman, you don't have to be a good boy. Or is this not a mistake? Doesn't matter mistake or not. You don't have to be a good sex. You might make a mistake and have kids with the wrong woman, but just keep in mind your kids. The kid is not the mistake. The choice you make is the mistake. The person you choose to have kid with was the mistake. But the moment you have kids with that woman, the baby, the kid is not a mistake. Now, therefore, you don't have to be a good boyfriend. You don't have to be a good husband. You have to be a good sexual partner. You don't have to be a good anything for that woman. But one thing you have to understand, you have to be a responsible father for your kid. The kid is not a mistake. You see what I'm talking about? You don't have to be a good That's one thing you need to understand. Be a good father don't have nothing to do being a good husband or be a good boyfriend, a good sex partner, a good sexual partner. No, it doesn't have nothing to do with it. You have a responsibility as a father to do what? To be great. You have the responsibility to be great as a father. Simple as that. No, it doesn't have nothing to do with it. And I'm talking about normal father. Normal men. I'm not talking about men that raised by women only, where they don't understand where they fit in the sexual category. I'm not talking about today they decide to be men, the next day they decide to be the woman. I'm not talking about those with sexual confusion, no. I'm talking about 100% men. I'm talking about normal men. Men with no mental disability. Men with no mental defect. I'm talking about true men.
that was born as a man, remain a man, and raised by a father and a mother. Those are the type of men I'm talking about. Anybody, anything else? No. Not my business, not my concern. Because they can, if the person confused to be, if they man or woman, you cannot even put that person in the father category. You understand my point? But now, the type of men I'm talking about. That's the type of sexual abuse to me. If you have sex with a woman, you got her pregnant, and you don't take care of the kid. To me, that's a form of sexual abuse. But at the same time, too, now, and I'm focusing on DR because that's happening a lot in DR. You got her pregnant and you don't take care of la passé en pile Santo Domingo. En pile, en pile, en pile. Nèg yo descend, yo were from now online. Bon, that's happening a lot. I'm gonna get into that too, but I'm talking about those men specifically. Nèg la, li wè from nan TikTok, li wè nan Facebook ap suke bundal, ou bien whatever that it is, li wè, he go crazy. Li descend Saint-Domingue la lambouzen. Ou bien descend Saint-Domingue, nèg la rencontre femme nan, hey, surtout le connaît aux États-Unis, inside the United States, he cannot find a good woman, so he went to DR. Believe me, people. Don't think there's a difference between women here in the US and the women in DR, women in Haiti. There's no difference. Believe me, there is no difference. One thing I'm just going to tell, listen to me as a man. You see, where there's misery, it's hard for people to be good. Where there's poverty, it's very hard to be good. Depuis ce côté gen pauvre, gen pauvreté. Depuis ce côté gen misère. Depuis côté gen grand goût. Depuis ce côté pas gen travail, les métiers des. C'est extrêmement difficile pour joindre une bonne femme là. Bon, me répéter pour encore. Depuis ce côté gen misère. Depuis ce gen pauvreté. OK? Depuis ce côté pas gen moun pas gen travail pour moun travail. OK? Ou côté ça yo? C'est extrêmement difficile pour le bon femme. Il est extrêmement difficile pour le bon garçon. Il est extrêmement difficile pour le bon monde. So, pas penser, when you go to DR, you're gonna find the greatest. No. Pas penser femme aux États-Unis, puis bon, passer femme, c'est de non. Pas de tintin comme ça. Spécialement femme haïtienne. So that means if you decide to leave the US and go and sleep with a woman in the DR and you get her pregnant, you better take your responsibility. Because you know why? It's tough over there, especially for Haitian. It's tough everywhere for Haitian, but let me tell you this. Saint-Domingue, difficile en pile pour Haïtien. Do you understand? So imagine une jeune femme 21 ans, li grosse, ou grosse li, et li pas travail, ou même you in the US. Listen, you have to be an evil guy. Focus on that. You have to be evil for at least, not to send at least $200 to that woman to help your own child. Pour aider petits pauvres. You understand? And pendant ce temps, nous-mêmes haïtiens, nous sommes enragés, n'a parlé que un Dominicain haïtien par ses misères. Mais pendant ce temps, on pose peut-être une question ça. En Dominicain avec haïtien, haïtien avec haïtien, qui est-ce qui fait l'autre passer plus misère? As a matter of fact, si on pile dans nous Saint-Domingue, Dominicain a fait passer misère. Posez peut-être une question. Qui est-ce qui la cause que Dominique a fait passer misère? C'est pas haïtien, pas roi. Pas de rien. On l'autre nation qui a fait qui mal. Que on haïtien pas été fort plus que 250 000 fois. Je vais répéter pour encore. Pas de rien. Que on haïtien qui a fait qui mal. Que on l'autre nation qui a fait qui mal.
que te black américain qui joue haïtien, que te bahamian qui joue haïtien, whatever that it is. There's nothing, même la touillon l'autre haïtien, doesn't matter. There's nothing any other nation can do to a Haitian that's another Haitian did not do to their own people 10,000 times more. Whatever that it is. 10,000 times more. Doesn't matter. No lies. It is true. Let me explain you something that happened that's going on in New York. People 10,000 times more. Et 10,000 times. Gendele. En pile fois, majorité des fois. No lies. It is. Dominicain pas contre haïtien, non? Let me explain you something that happened. Dominicain pas contre haïtien, non? Ma kon sou comprendre. Ma explique bien. Moi m'a parlé même. Et moi rencontre m'a regardé un Dominicain qui rencontre un haïtien en police. Haïtien a conduit une moto Saint-Domingue. Il dit haïtien expliquer. Ouais, moi m'a parlé de abuse, oui. C'est sur le même sujet à nous. C'est pour montrer que majority of the time we Haitian we are our own self destruction. Listen, il dit haïtien. OK. Bon mon identité. Sous bon mon identité, on pièce d'identification. M'a quitté aller. Les regardez, m'a qui sort ban moi. Bon mon pièce d'identification qui pour montrer qui est souillé. Que son passeport, que son pied, que son licence que te ba ou Haïti, que son carte d'identification que te ba ou en Haïti, que c'est whatever ça lié, un birth certificate, whatever that it is, sous bon mon pièce, quoi me souvle, m'a quitto aller, m'a gardé, monsieur, Haïtien pas gon pièce d'identification pour le bail police dominicain. Ou dominicain du contact passé comme ou gon pièce ou met aller. Bagay que m'a suivre. Après ça m'a approché monsieur. Me dit yo. Da un momento, por favor. Yo quiero hablar con este tipo ahí. Me dit monsieur rete moi là. Expliquez-moi. Ou pas qu'une identification même pour bail police là pour qui toi aller? Ou kon ça ici répond moi? Monsieur dit frère. Ou kon combien fois nous dépenser cob dans l'ambassade haïtienne pour yo bon mon passeport. Yo volé cob là, yo pas jamais bon pièce là. N'importe 12 fois m'expliquer police là. Dit yo listen man. Mes problèmes monsieur. M'ba police à 2000 pesos et puis quitter monsieur aller. Ça c'est pour montrer. Ouais ça m'dou là qui est qui plus méchant? Police dominicaine qui mande une identification, même quelle que soit cette identification pour quitter l'aléa, ou bien haïtien qui a visité Domingue ensemble avec haïtien qui ne consul en Dominicani ensemble avec qui a volé Kobli 12 fois, qui volé Kobli, qui pas jamais ballon pièce d'identification. Qui est-ce qui est méchant? Dominicain ou bien haïtien avec haïtien par Elia? Qui est-ce qui est méchant? Oh, you see people. Est-ce que vous comprenez ça, m'dou là? Pendant ce temps de tout Haïti, après te fait là, kablo bed this and that, bémien this, bémien that, black américain joué nous, y a dit à tel côté, yo fait nous toute bagaille, yo gen raison. Et quoi me souvle, ouais tout moun sa yo qui pas vle haïtien, pas haïtien pas vle ouais. Non. Et pas haïtien pas vle ouais. Et pas haïtien pas vle ouais. Yo pas vle ouais. Situation que haïtien vivent en d'un pays yo. Pas me répéter pour nous encore. C'est pas haïtien pas vle ouais. Pas bon exemple bien simple. M'go ti élément rencontrer Saint-Domingue avant haïtien monsieur. C'est dit base. Monsieur fonctionner normalement. Monsieur gen machine VIP. Souple m'offrir m'a fait publicité pour lui.
monsieur gen machine VIP, la pick up mon n'importe, la fait réclame dans social media, la pick up mon n'importe. Qui côté la fonctionner? La fonctionne bien c'est domaine. Monsieur dit à mon cher, 4 machines comme ça me commence à youn. La fonctionner c'est domaine. Monsieur bien propre, li habillé normalement. Le regarder l'ouest son nez cap travail. C'est pour nez cap pipi dans la rue, c'est pour nez cap caca dans la rue. Monsieur son nez cap travail. Qui côté? Le travail qui côté c'est domaine. Yo pas m'aider. Machine ni gen papier, machine ni gen assurance, li gen identification, li gen tout bagali, la fonctionner. Pour qui ça va pas jouer, pour qui ça va mettre le dehors, pour qui ça va pas battre li, pour qui ça va quitter le machine. Qui est-ce qui bat le plaque pour le faire machine ni? C'est pas dominicain. Qui est-ce qui bat licence pour le conduire pas dominicain? Guess what? La travail, la fonctionner dans le système non, la paye taxe dans le système non. Li paye taxe pour le renouveler machine ni. Li paye assurance dans le système non. Li bay moun travail. Ouais, même si, et pendant ce temps, monsieur pas clair, monsieur pas milat, on s'y nèg noué. On s'y nèg noué. M'garanti ou, monsieur pas qu'à faire en Haïti. M'garanti ou. Et que les gangsters Haïti yo, qui en est gars là? Barbecue tap barbecue. Yo tap boule machine ni an. Le morceau joue tap trouye. Police tap volé machine nan men. Yo tap détruit li pa milat. Mais si son éclair milat li el sauvé. So qui est-ce qui pi méchant avec haïtien pareil li? Mesdames et messieurs, encore une fois me dit nous ça. Moi même fait Haïti, me quitte l'em te 14 ans. À l'âge de 8 ans, les te gen de chouka Haïti, moi ouais côté haïtien, moi haïtien devant. Laisse ça me tout petit. So ça veut dire qui ça mesdames et messieurs? Genele faut nous font retrait pour nous garder tête nous. We have to look at ourselves as Haitian. What are we doing? We are worse for our own kind. We are worse for our own people. Look at these Haitians in Haiti. Look at these politicians in Haiti. Those are the lowest scum of the universe. Pas un politicien haïtien qui bon, tout politicien haïtien c'est caca diable. The most evil people in the Caribbean is Haitian politicians. None of them are good. And guess what happened? Lorsqu'on fait un paquet de temps, c'est diable qui a dirigé, even moun qui n'a payé à tout obligé de tourner diable. Because they vivent under the influence of the devil itself. Rao. M'fini. So you see people. So Daniel, même je l'autre tap taille te douce, femme ti femme vétéran en grosse kounya, yo, te ket ti femme nan men. Parce que c'est nommé pas douce. OK? Be responsible as a man, especially as a Haitian man. Now, mesdames et messieurs, encore une fois, chose qui patronne grâce à executivetaxsoftware.com et à l'acheter tax software, executivetaxsoftware.com, à l'acheter tax software, executivetaxsoftware.com. OK? Et téléphone 1-888-338-7175. 1-888-338-7175. 1-888-338-7175, mesdames et messieurs. OK? executivetaxsoftware.com. Now, et comme on dit, nous parlons next sujet. I believe, as a father, on papa, je l'ai pas facile. Il n'est pas facile, spécialement, and the system that we are living in is not easy to be a good father. It's not even easy to be, it's not easy for men, period. You understand? It's not easy for men. But one thing I realize, the moment you become a dad,
the moment you become a father, you have a responsibility. And you have a responsibility toward your kids for the rest of their life. That's for me. That's the way I'm thinking. Being a father, pas gagner pour louer. Ensemble avec être un boyfriend, un bon boyfriend, ou bien bon mari, whatever that it is. As a matter of fact, si bien gardé, mesdames et messieurs, et ça fait m'bak à perdre du temps pour un bon mari, pour une femme, c'est parce que ça que moi-même me considérer that would make me a good husband, maybe, most likely, the woman femme nan gon l'autre image de bon mari dans tête li. I can do everything that a good husband should be doing. I can do that. But does it mean that femme nan li même que moi avec là understand the signification of a good husband? You see? So practically you are wasting your time trying to be a good husband or a good boyfriend or a good sex partner. But for example, sometimes ou gen madame ou pense quoi bien ou bien manjangwel. Ou pense ou bien taille, ou bien servil. Ou pense garder ou bal toute position que te ka gen, ou bal ne pas garder, ou prend les yo merci, ou bal en pile, ou bal 30, 40, 50 minutes. Oh. And you think that you're solide. Hein? Frapper l'estomac ou. Yes. Bien frapper madame. All right? And puis guess what? Come to find out, they gen den nèg k'ap fè même bagay la tout. Then what happened? You see? Your definition of a good man, li pa gen ken rapport avec femme nan li même. Do you understand? But now, ou gen petit ensemble avec une femme. It's a whole different ball game. You need to focus to be a good father for your kid. Simple as that. And now, what is a good father? That's the biggest question. Je dis, m'ta parlons de femme marocaine. Belle si femme marocaine de parler ensemble avec elle. Et depuis on femme boy ici, j'ai un problème. Oui. Now listen. What is a good father? Gon paquet nèg qui peut faire cap marcher ta femme, cap grosse femme et puis pas même connaît what is a good father. Gon paquet femme tout cap prend nèg, they don't even know what is a good father. What is a good father? Ma répondre jodi a pour. To me, a good father is a responsible man. Un bon papa, c'est un qui est responsable. It's a responsible man. That's what a good father is. When you are a responsible man, you are a good father. What is a responsible man? A responsible man is a man that provides for their kids. A responsible man is a provider. Simple as that. There's no but, there's no if about it. You don't have to be a good husband. Ou pas obligé à ton bon mari. Ou pas obligé bon boyfriend. Ou pas obligé son qui bien taillé. No, 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 no. A good father is a responsible man. And a responsible man is a good provider. That's your responsibility toward your kid.
It doesn't have nothing to do with the woman. Forget the woman. Because guess what happened? You will never know. You will never good enough. You will never be a good man enough. You will never be a good lover enough. You will never be a good sexual lover enough. You will never be emotional enough for a woman, for any woman. So forget the woman part. Because the woman, she's emotional of the moment. But guess what? Your kids is non-negotiable. Love your kids. By doing what? Love your kids by being responsible for them, being there for them, and be a provider for them. That's it. That's a good father. Quel que soit, vous me faire femme avec 3 petites. Me faire petite avec 3 femmes. What the hell did I just say? Me faire petite avec 3 femmes. I could care less if I was a good boyfriend for them. My first marriage, I was 26. I got married 26, divorced when I was 29. Was I a good husband? I could care less. Ça peut intéresser. I could care less if I was a good husband for you. I could care less if I was a good boyfriend for you. I could care less if I was anything for you. But one thing I will never allow myself to be criticized by saying, I am not a good father for my kids. I will take a bullet for my kids. I will die for them. I will kill for them. I will protect them with my own life. Because you know why? It's not by choice. And keep in mind, people, I'm talking about normal men. Go paquet nan nou, on paquet femme, n'a marché taé, ramasse fatra dans la ria, ramasse un paquet vieux nèg dans la ria, nèg qui lève avec femme seulement, qui pas jamais de papa l'envie yo. N'a marché ramasse et parasite dans la ria, n'a marché ramasse gigué, après ça kounya la n'a bay garçon pote chay. Non, I'm talking about normal men, normal people. If you end up with a trash man, because you're trash yourself. Because that's what you attract. Go paquet nan nou, souke bunda nou nan internet, moute tete nou nan internet, ou fait tout tete pour nous montrer, et puis kounya la, les fatra ap vin kotize nou, et puis kounya la, nou gros pou nèg qui pa pou ki petit li, et puis nou pral pote garçon bay garçon chay pote. No. C'est ou même qui responsable. Ou pour fatra, ou pour parasite, dégage ou parasite ou. Don't blame it on good men. Don't blame it on normal men. You are not a normal woman, therefore you pick an abnormal man. Simple as that. It was your choice. But when he doesn't take care of the kid, don't blame Haitian men for it. Don't blame men for it. No, that was your choice. Because men that was raised most likely by women only, there's a great chance they cannot be good father, because guess what happened? Their mother was taking care of them. They expect you as a woman to be their mother, to take care of them. Those are the parasites. Simple as that. Simple as that. But now, as normal men, I'm talking about your job, and here's the thing. Et m'a tout dit, tout jeune garçon capitaine, tout nèg qui, I would say, who think their father don't love them. Let me tell you something. Let me tell you something today. M'a répété le clair pour nous entendre. Listen to me carefully and listen to me clearly. You son, you daughters, nobody, I don't give a damn, nobody will never, ever, ever, and ever love you more than your father. Let me repeat it again. Pas gan ken nèg sous la terre qui carrément plus passe papa ou. Mamonte mette bo 20 bo pè. Doesn't matter. The guy that's your real father
I'm talking about normal men. Je parle de nèg qui normal, normal men. Okay, again, I have to accentuate and say normal men. For you guys not to get confused. Gan pile nan nou la pour faire commentaire, pour dire pas vrai pas tout garçon. Listen, no 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 no. I'm talking about normal men. Sou an son fatra again qui pas qui ko fait petit ensemble avec qui pas occuper petit là et ba qui gado. That was your choice. Nobody tell you to open your legs and have kids with anybody. That was your freaking choice. But do not blame every freaking man for your stupid mistake. Because when you're beautiful, when you're young, you got big breasts, big ass. Y'all think you're too good. By the time you're finished by the time y'all ran through 40 men's, and then y'all wanna blame but yourself. No, that was your choice. But I'm talking about real men and normal men. And I'm talking about the young girls and young boys out there. Nobody can love you more than your father. A father will give his life for you. A father will sacrifice everything for you to be successful. The father, when you see the father's upset at you, your father upset at you because your father see your potential. Your father see that you can do better. A father will never accept their son or their daughter doing bad in life. They want you to thrive. They want you to be successful. Like for example, I have my daughter 21, I have my son 22. But guess what happened? When they turn 18, you pense que they think they can live without me. I let them be. Because what they have to understand, as a father, I have a responsibility. But the moment if you think you're 18, you're grown, you don't need me, I'm going to let you be. But that doesn't mean that I don't think about you every day. That doesn't mean that I don't love you. No, I'm letting life treat you. I'm letting you understand life. Because guess what happened? At the end of the day, you're going to be a father one day. So I'm going to let you be for a certain amount of time. For example, my son, I believe is 21. Since 18, I'm watching him. I don't say nothing. I'm letting him be. But guess what? Now this is the time. 3 ans passés, 3 years pass. 3 years pass. I call him today, I say, dude, we need to have a talk. I'm going to talk to him. I'm going to let him know, now listen to this now. I raised you. I let you be on your own for the last 3 years. Qui sont règles avec vie? What did you do? Do you think you accomplished anything? Since you're free, you're free to, you are living your life freely without me. Now, what did you accomplish? Are you rich yet? Are you successful yet? How much money you have at your bank? Where do you work? Do you have a girlfriend? What are you planning to do? How you see your level? Well, the thing about it right now, you already passed 3 years in your life. You wasted 3 years in your life. Now I'm going to tell him point blank. I'm going to tell my son, hey, you know what, son? You done. I'm taking you over now. I'm going to take you over. I'm going to make you rich because you're my son. I'm going to make you successful because you're my son. And let me tell you this, being honest with you, I'm proud of my son. I'm très fier de petit garçon, non? Premier petit garçon, non? I'm très fier de monsieur. But he doesn't know, but here's the reason why. Est-ce que li kote m'ta aimé liye? No. But guess what? I'm very proud of him. You know why? Because since he went on his own, he never asked me for money. He never asked me for money. No. He went, work.
do what he's doing. I believe when he graduated high school, I believe, because he told me, oh, you had promised me, you promised my sister a car and you give her a car. Now for my graduation, you promised me money. I said, look, then I believe lorsqu'il était gradué, that was one thing I did. I give him $5,000 when he graduated high school. But before I give him advice, I said, dude, listen to me. The way that you are maneuvering your life, I'm giving you a suggestion. Your best bet is to go to the army. Go to the army, at least for 2 years. And then when you come out, you're going to have a lot of benefits waiting for you. You can go to school for free. You have insurance for free. There's a lot of benefits that you're going to get because that's what you work for. And I told him, listen, one thing about it is if you go to the army, make sure you go learn cybersecurity. That was 3 years ago. But guess what? He did not listen. Now 3 years pass. Kounyala 3 ans fin passé, kounyala mwele jodi ala, kounyala m'di, yo, m'beso pa ensemble avec ou. But li pa kon ki sa m'bral dil. Last time I know he has a girlfriend. But m'get m'bral dou ki sa m'bral dil. M'ap dou ki sa m'bral dil. M'bral pa la ti gason nan carrément. M'bral di, monsieur, listen, ma Mexico bien. I know life is getting tougher in the United States of America. Especially a black man. Life is getting tougher. But Mr. Listen to this now. Here's one thing. Et pour moi, toi, oui. Once your father, this is it for you. A real father cannot turn the blind eye. A real father never stop working for their kids. A real father only gets satisfaction lorsque li wè petit li réussit. So therefore, to me, until, like, I'm not satisfied yet. But now, I'm going to tell him point blank. I said, dude, listen. But, of course, that's his choice, huh? Parce qu'on pas qu'à force son monde successful. But I'm proud of my son because, thank Jehovah God, il va jamais dans trouble, il va jamais dans problème. Et pas pour dire, parce que moi, je n'ai pas passé misère avec Timoun, toute la sainte journée après m'aider, non. So far, so good. Hey, because I used to talk a lot. So thank Jehovah God, so far, so good. But, financially, m'pa aimé je monsieur ya. Ou pas qu'à petit moi pour pas riche. Impossible. Impossible, pas normal. It's not normal. Ou pas qu'à petit moi et puis pour pas riche, non. Et pendant ce temps, you guys know, nous même qui t'aidons dans la radio tout le temps, depuis 2021, I help a lot of people become rich, become millionaire. But guess what? I had to teach him a lesson. I have to let him be. You think you can be something without me? I'll let you prove it me. I'll let you prove me wrong. And I'll let you prove it to me. You prove me wrong. Now it's time for me to take over his life again. And guess what I'm going to do? I'm going to tell him point blank, dude, listen. All right, here's what you're going to do. Mbalti, Mr. Point blank. Swap travail, you're going to have to quit your job. You're going to quit your job. Mbral bo kote pou ete, wap habite. Map bo kay pou ete. Map teke tout bagay nan kay la, ou pas obligé travail pour rien. Et map bo machine normal qui pas broke down with you on the street, nothing like that. Pour conduire, but tout bagay. Only one thing, you're going to quit your job, you're going to work for me. You're going to work with me. You're going to be with me. You're going to be working with me and for me. Et puis, ma paye normalement. Pas oublier, ou pas payer caille, ou pas payer manger, ou pas payer de l'eau, ou pas payer rien. Ma bon caille pour être normalement. Ou ap toucher, ou ap travail, ou pas gagner pour faire avec Kobou. Just prends Kobou, pas que Kobou. Et avec Okotou, monsieur, m'bal dit tout, by me taking over you, m'garantis you, dans 5 ans, I guarantee you, dans 5 ans,
ou vaut minimum, ou vaut $1 million conservative. C'est pour une conservative, oui. Carrément garanti ou, depuis monsieur accepté proposition mio, garanti li vin fonctionner avec li pas travail, la suspend travail côté la travail là. M'a bal kay pour le rete, pas pour le payer $1. Kay for free pour le rete, manger sous compte moi, tout bagay sous compte moi, ou bam 5 ans en vie ou. Dans 5 ans garanti ou by the time dans 5 ans conservative nous dit nous. M'a dit petit moi conservative ou vaut at least minimum $1 million. But réalité a la vaut plus qu'$1 million, oui. Li ka vaut at least n'importe $4 millions, $5 millions easy. Ça, c'est conversation que je avec petit garçon. Premier petit garçon. Parce que je te connais. Je ne peux pas quitter $1 pour monsieur. Je te connais. Ouais, dans will moi. Monsieur pas dans will moi. Monsieur pas dans will moi. Parce que trois petits petits yo, trois petits petits sa yo, c'est pas fait dans jeunesse, ça veut dire trois petits sa yo, quel que soit sacré, tout bagay c'est pour yo. Ça veut dire trois petits sa yo, côté yo et WA, bien planifier tout bagay pour yo tout riche, tout être riche, quel que soit sacré dans la vie. But, dès ça fin grand moun yo, ça m'te fin bay jeunesse moi yo. Ouais, les différents. M'pa doué yo on merde. Seul ça m'te doué m'getan bay déjà. M'ba yo jeunesse moi. C'est moi que te gen c'est moi que levé yo. Mais mon beau petit femme pas te ka gagner. Parce que m'pa mener femme nan petite vie petite moi. M'ta fait 11 ans vivre kay maman. L'aime te fin quitter avec maman yo. M'levé yo. So, I'm going to take over their life. M'bal parler comme ça, m'bal ou m'geto dou ki ça m'bal dil. But, en seule condition. En seule condition, m'bal ba monsieur, on choix. Condition c'est que, monsieur gonti femme, condition bien simple, ou pas ka gen girlfriend. Si femme non te gen, dernier que te gen 3 ans, avec 4 ans, avec ça pas gadem, si femme ko gen, faut qu'on quitte l. Faut qu'on quitte l, ou pas ka ensemble avec elle. Ouais, condition nan bien simple. C'est ça que fait me dit monsieur, m'bral dit faut qu'il quitte ti femme nan. Raison pour laquelle m'bral dit monsieur faut qu'il quitte ti femme nan parce que m'bral dit monsieur gon bagay bien simple. M'bral dit souvle des succès dans vie ou pas supposé prendre femme des États-Unis dans l'âge koye. Parce que dans l'âge koye ou pas comme même qu'a prend responsabilité tête ou et me connaît dans l'âge monsieur a tout autant li gon girlfriend monsieur pas pour merde dans ville. M'a répéter pour encore. M'kon mouvement yo. M'bral di monsieur carrément et c'est salier. Tout autant as long that you have that girlfriend in your life, you will never be nothing in the United States of America. Because femme son responsabilité. Because I'm going to tell him that. I said, guess what? I'm going to take your life over. You're going to be my responsibility. If you're going to be my responsibility, see, it's because I see that you cannot even do for yourself. How the hell you going to have a girlfriend? And as long you have a girlfriend, you will never be nothing in this life in the United States of America. Because that girlfriend that you have, she's a burden for you. There's nothing she can offer you. There's nothing she can do for you. If that girlfriend could have helped you be somebody, for the last 4 years, 3 years you with her, why are you nothing? You are nothing. How much money is in your bank account? What business do you have working for you? What type of investment do you have? But you have a girlfriend. And I'm going to tell him, the reason why you have to leave that girlfriend, because guess what?
That girlfriend gonna be as long I'm gonna do for you. You as a man, you're gonna do for her. And I don't want you to do for her because I'm not her father. And the reason why I'm taking my responsibility is because I am your father. So guess what happened? Her father need to do for her the same thing I'm doing for you. So if I'm doing for you, I'm not doing for you to do for her, because guess what? Her is not my responsibility, because you are my responsibility as my son. I'm gonna talk clearly with my son. Ou parler clair avec petit garçon. Quitte femme ça. S'il vle, here's one thing. S'il vle continue tailler ensemble avant, il doit continuer faire bagarre avant. She want to continue having sex with you, that's fine. But guess what? She cannot be your girlfriend. Et puis, moun kapte dem nan radio, et 4 heures presque arrivé, 4 heures arrivé déjà, et sur samedi là, so, al gade choix nan pressure point. Al gade choix nan pressure point podcast nan YouTube. Ou bien, nan Facebook, Rotschill Anderson Show, nan Facebook. Ok, pour nous continuer à garder tant de choix. Do you understand what I'm saying? That's what I'm going to tell him. Because at the end of the day, if you are 21, 22, and you have a girlfriend in the United States of America, you will never be successful. There's a 99.9% chance you are not going to be successful. So therefore, I'm going to take my son's life, take over his life. I'm going to teach him. My contact gonna be his contact. My contact going to be his contact. He's gonna see what I do. He's gonna learn to be a responsible man. He's gonna see that he's not in any position right now to have a girlfriend in this country. And now when he's ready, when I know he's ready to have a girlfriend, I'm going to travel with him. I'm going to take him to places where he can find great women with good values, not with the Western values, not with the U.S. values, because there's no more values. There's no more family values in the U.S. When he's ready, I'm going to take him there. And yes, he's going to meet a virgin woman, not somebody that been run by 40-20 men. No, but not somebody that poopum is rotten. No, a virgin, somebody with good religious values, not somebody that's gonna want him for what he got, but somebody he can have good kid with, not somebody that's come from a broken family. No. I'm going to teach him that. I'm going to put him in the right track. So that's what I'm going to line up for him. And I'm going to let you guys know. Qui choix qu'il fait? Is he going to choose to be successful like his dad? Or if he's going to pick the woman? I will let you guys know. Do you think producer that's supposed to have the conversation live? I'm going to ask him. Maybe you guys want to see. You guys probably think I'm joking. You guys probably think I'm joking. Maybe you know what? I should put a set of a secret camera. No, for people to see that it's real. But, mesdames et messieurs, listen to this. It's time for me to go. But one thing, don't ever confuse between being a good lover or a responsible father. Be a responsible father. Be a responsible father. Don't worry about being a good husband or a good boyfriend. None of this nonsense.
But being a father, you don't have a choice. Being a great father is not a choice. Merci bien, mesdames et messieurs. Bon week-end. See you guys next time for another Rotschill Anderson show. Peace. Pas oublier, gardez-nous dans YouTube. Gardez-nous dans Facebook. Pressure Point Network. Dans YouTube, Rotschill Anderson Show. Dans YouTube, Facebook. Mesdames et messieurs. Et pas oublier, share the post, share the live. OK? ExecutiveTaxSoftware.com. ExecutiveTaxSoftware.com. Et au bon webinaire que vous pouvez le faire. Get it, look at it right now. Just register for the webinar. Allez dans executivetaxsoftware.com. Téléphone 1-888-338-7175. 1-888-338-7175. Peace. I'm out. Ouais, ça, monsieur Pan, mettez vos photos là-bas. Où? Internet.